மீண்டும் சந்திக்கிறதுல சந்தோஷம். ஸோ நான் அடிக்கடி உங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி ஸோ நாங்கள் இந்த பாடங்கள் என்னது ஓயலுக்குரிய பாடம் ஓயல் பாடம் ஐசிடி பார்த்து கொண்டிருக்கோம். அதனுடைய அந்த செகண்ட் பார்ட் 2க்குரிய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் என்ன கொஸ்டின் என்ன ஆன்சர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சி நீங்கள் இந்த டெலிகாஸ்ட் பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், கண்டினியூட்டியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவங்களுக்கு தொடர்ச்சி நாங்கள் போகிறோம். இன்றைக்கு நான் கடைசியாக முடித்ததில் இருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ நான் மறுபடியும் சொல்கிறது, ஸோ இந்த வீடியோட சேர்த்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, உங்களுடைய பாட புத்தகங்களையும் நீங்கள் தயார் நிலையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த ரெஃபர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஒரு நல்ல ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே ரைட், நாங்கள் பாடத்துக்கு போவோம். ஸோ வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பார்ட் 2ல் இப்படி ஒரு கேள்வி வரும், வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன் சிம்பிள் வேர்ட். ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பற்றி ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் எழுத சொல்லுவான். அப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எழுதணுமன்றது தான் இங்கே இது. சில நேரங்களில் இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன நடக்கும், நல்ல ஒரு மார்க்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு. ஓகே, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இஸ் அ vocabulary and set of grammatical rules. நல்லா கவனிங்க, ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மீன். ஸோ லிசன் கேர்ஃபுல்லி. ப்ரோக்ராமிங் என்ன, யூ ஆல் நோ ப்ரோக்ராமிங். ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம், ஒரு கம்ப்யூட்டர் இயங்குறதுக்கு யூ ஹேவ் டு டூ சம் ப்ரோக்ராம். இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்கூலில் ஒரு காம்படிஷன் நடக்குமா இல்லையா, ட்ராமா ப்ரோக்ராம், அதுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று தயார்படுத்துவீங்களா இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஒரு கம்ப்யூட்டரை இயக்கிறதுக்கு, ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை இயக்கிறதுக்கு ப்ரோக்ராமிங் செய்யப்பட்டிருக்கு. அப்போ அதைத்தான் கேட்குறான், ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் என்றால் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் எழுது. ஸோ ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் இன் சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules. So there's a rules available. So for instructing a computer or computing device. So அது என்ன, the programming language என்ன செய்யும், instructing computer or computer device என்றா அது என்ன செய்யுது, கம்ப்யூட்டருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும். இல்லை கம்ப்யூட்டர் டிவைஸ்ன்னு சொல்லுவோமா இல்லையா, மவுஸ், கீபோர்ட், இதுகளுக்கு மானிட்டருக்கு அதுக்கு ஆர்டர் கொடுக்குறது. ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது, ஆர்டர் கொடுக்குற மாதிரி. ஸோ டு பெர்ஃபார்ம் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் இப்போ உங்களுக்கு ரோபோ எப்படி இயங்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸியாக விளங்குறதுக்கான, ஃபார் யூ ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு த ரோபோட்டிக் மெஷின் இஸ் ஒர்க்கிங். மேபி ரோபோட்டிக் மெஷின் யூ ஆல் நோஸ். ஸோ ரோபோ பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் அறுக்கிற, ஒரு மரம் அறுக்கிற மெஷின் யூ ஆல் நோ, என்ன மரம் அறுக்கிறது. நீங்கள் ஃபேக்ட்ரிக்கு போனீங்கன்னா பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு, இப்படிலாம் கார் ஃபேக்ட்ரி பாருங்க, இப்படி நிறைய மெஷினரிஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் ப்ரோக்ராமிங். தி ப்ரோக்ராம்டு என்ன அங்கே எழுதியிருக்கிறாங்களோ, என்ன ப்ரோக்ராம், என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ, என்ன ப்ரோக்ராம் எழுதப்பட்டிருக்கோ, என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோ அதன்படி, அந்த ஓர்டரின் படி, அந்த ரூல்ஸின் படி அது ஒர்க் அவுட் பண்ணும். இட்ஸ் ஒர்க் depending on the instruction. That is called programming language. That means vocabulary and grammatical rules. There's a rules. So அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன செய்யுது, கம்ப்யூட்டருக்கு அல்லது டிவைஸ், கம்ப்யூட்டர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் செய்ய சொல்லுதோ, இட் இஸ் ஆஸ்கிங் டு டூ சம் ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க். ஸோ அது என்ன ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்கை செய்ய சொல்லுதோ அது செய்யும். தட் இஸ் கால்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். Example பாருங்க, each language has a unique set of keywords. So there's a language in programming. So each programming language have a set of keywords, unique set of எல்லா programming language க்கு சில set of unique keywords இருக்கு. அது என்னது, words that it understand. அது என்னன்னா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு பாருங்க, ஸ்பெஷல் சின்டாக்ஸ் for organizing program instruction. So இதெல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி, கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி சில சின்டாக்ஸ்கள், சில சிம்பிள்ஸ்கள், சில லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ எங்களுக்கு ஒன்று ஹியூமன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம், அது எங்களுக்கு விளங்குறது. ஆனால் மெஷின் லாங்குவேஜ்ன்றது மெஷினுக்கு விளங்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் இந்த லாங்குவேஜ் எழுதப்பட்டிருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த டீடைல்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன். ஐ எம் கிவிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் திஸ், பட் யூ ஹேவ் டு ரைட் லைக் திஸ். நீங்கள் ஆன்சரை விளங்கிட்டீங்கன்னா, if you understand clearly, then you can easily write it. Okay.
Okay, now this is the answer for programming language, simple words. So a programming language is a vocabulary and set of grammatical rules for instructing to a computer or a computer device. For what? To perform specific tasks. Each language have a unique keyword, set of keyword, words that it should be understandable, unique means, and special syntax for organizing program and instructions. Okay, I hope you all understood. Now we will move to next question. What is machine language and what are the features? So the next question is, what is machine language? I already mentioned. So there is a human language and also machine language is available. Human language means human understandable language. Machine language means machine understandable language. So human language என்றது ஹியூமனுக்கு ஈஸியாக விளங்குற மாதிரி இதுக்கு எழுதப்பட்டதான் ஹியூமன் லாங்குவேஜ். மெஷின் லாங்குவேஜ் என்றது மெஷினுக்கு எது விளங்குமோ அதுதான் ஈஸி. ஸோ மெஷினுக்கு எப்பயும் என்ன லாங்குவேஜ் தெரியும்? 0 and 1 பைனரி. மெஷின் லாங்குவேஜ் ஆல்வேஸ் 0 and 1. இட்ஸ் அ பைனரி லாங்குவேஜ். இட்ஸ் அ பைனரின்னு சொல்லுவோம். ஸோ மெஷின் நோஸ் ஒன்லி 0 and 1, பட் இட் கன்வெர்ட்டிங் டு அ ஹியூமன் லாங்குவேஜ். இட் கன்வெர்ட்டிங் டு அ human language. Machine language இது நாங்கள் எழுதுறது எங்களுக்கு so we will write as a human language, machine convert it a machine language. So அது machine language convert பண்ணி itself understanding அது தானாகவே அதை விளங்கிக்கொள்ளும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆப்பிள் என்று எழுதுறீங்க, APPLE எழுதுனீங்கன்னா அதை என்ன செய்யும்? தானே என்ன செய்யும்? மெஷின் லாங்குவேஜ் மாதிரி தனக்கு ஏற்பதை ஐடென்டிஃபிகேஷன் செஞ்சுக்கொள்ளும். ஸோ தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மெஷின் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஹியூமன் லாங்குவேஜ். ஸோ நவ் த கொஸ்டின் இஸ் மெஷின் லாங்குவேஜ், what are the futures? What is machine language and what are the futures? We'll see. Machine language or machine code. So you can easily note it. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மெஷின் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம், அல்லது வி கால் அஸ் அ மெஷின் கோட். மெஷினுக்கு என்ன மொழி தெரியுமோ அது மெஷின் கோடுன்னு இஸ் அ லோ லெவல் லாங்குவேஜ். இட்ஸ் அ லோ லெவல் லாங்குவேஜ் கம்ப்ரைஸ்ட் ஆஃப் பைனரி டிஜிட் 1s and 0. நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் 0 and 1s. இதை நாங்கள் லோ லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ மெஷின் லாங்குவேஜ் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்? இட்ஸ் அ லோ லெவல் லாங்குவேஜ். யூ கீப் இட் இன் த மைண்ட், லோ லெவல் லாங்குவேஜ். ஸோ கம்ப்ரைஸ்டா அதை மாற்றப்பட்டிருக்கும். எப்படி 0 and 1 தான் இருக்கும், அதுதான் எங்களுக்கு மாறி ஹியூமன் லாங்குவேஜ் எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஹியூமன் கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 0 and 1. இந்த லாங்குவேஜ் மெஷின் லாங்குவேஜ் ஹியூமன் கான் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ எங்களுக்கு என்ன தெரியும்? ஹியூமன் லாங்குவேஜாக தெரியும். அதை எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் மாற்றி கொடுக்குது. ஸோ அப்போ கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லணும். பட் இட்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர். மெஷின் லாங்குவேஜ், மெஷின் லாங்குவேஜ் ஓ மெஷின் கோட் is a low level language comprised of binary digit, that means 0 and 1. This binary data or machine code is processed and imposed by the CPU. So இது என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும்? binary data அல்லது machine code என்ன செய்யப்பட்டிருக்கும்? CPU ல இன்புட்டாக நாங்கள் கொடுப்போம். it is the language used by computer. இந்த language தான் computer யூஸ் ஆகுது. Features என்னது? So features, machine uses binary language. So features வந்து machine uses binary language. So that is the features. So this is the answer for this question. So it is the language used by computer. So machine language, it is the language used by computer. So what is machine language? Machine language or machine code is a low level language comprised of binary digit, that means 0 and 1. This binary data or machine code is processed as input by a CPU. It is the language used by computer. So features is a machine uses binary language. So na sonna maadi machine knows only binary language. Okay, I hope you all understood. So this is called machine language. Now we will move to the another questions. Next question. What are the 3 features of the machine language? What are the 3 features of machine? So we already mentioned. I mentioned what is machine language? 0 and 1 binary. It's a low level language. So that is called of machine language. Now here we have to give the 3 features of
machine language. We'll see. One, all operation code have to be remembered. It requires no translator to translate the code. It is directly understood by the computer. All memory address have to be remembered. It is hard to amend or find errors in a program written in the machine language. So now the question is, what are the features of machine language? Now what is features of machine language? So we already discussed about machine language. What is machine language? Is a low level language. Only machine knows 0 and 1 digit. Low level language, 0 and 1, only binary digit language. Now features mean easily understand. The machine can easily understand. Here all operation code has to be remembered. It requires translator to translate the code. It is directly understood by the computer. Only who can translate and understood? The machine can translate and understood. All the memory address, so RAM, memory address have to be remembered. So computer understand பண்ணக்கூடியது எல்லாம் RAM memory register addresses have to be remembered. Memory address ஈஸியா ஞாபகத்துல இருக்கும். It is hard to amend, to find errors. இது கஷ்டம். எதுக்கு? எரரை கண்டுபிடி. Errors in program written. Machine languageல நீங்க program எழுதுனா, when you return a program in machine language, very difficult to find a error. Error கண்டுபிடிக்கிறது மிகவும் கடினமாக ஒன்றுன்னு சொல்லப்படுது. So these are the features come under the machine language. Okay, I hope you all understood. Next we will move to next question. What are the features of high level language? Okay, what is high level language? What is low level language? Low level language is a machine language. High level language is a human language. That means human language. So easily understand. It's a human understandable language. What is high level language? High level language is a human language. So human understandable language. That is called high level language. So high level language are similar to the human language. As I mentioned to you, high level language is similar to human language. Mean human understandable language. So what are the language we understood? You all know. That language is a high level. In computer, so we will call as a machine language and high level language. So machine language is a low level language. Machine language or low level language. Only device, computer can understand. That is 0 and 1 binary codes. Here high level language. High level language is a human understandable language. Only human can understand. That is called high level language. Now the question is features. What are the features of high level language? So unlike low level language, high level language are programmer friendly, easy to code, debug and maintain. So உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மெஷின் லாங்குவேஜ்ல ப்ரோக்ராம் எழுதுனா அதுல எரர் கண்டுபிடிக்கிறது வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ ஹியர் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ், ஹியூமன் லாங்குவேஜில் நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது ஈஸி. ப்ரோக்ராமருக்கு it's called a programmer friendly language. It's called a high level language means it's a programmer friendly language because it is easily understand. The human can easily understand the language, so he can easily debug. So if error vanda, he can easily debug and maintain. It's easy to maintain. The human can easily maintain, debug and write a code. It is easy to understand the code of the language. So that's why human language are called as a high level language. High level language called as a human language. High level language provide higher level of abstraction from machine language. They do not interact directly with the hardware. So high level language provide higher level of abstraction. So in the high level, in the human language என்ன செய்யும்னா provide high level of abstraction from machine language. So from machine language இத compare பண்ணும்போது you can easily abstract, easily understand. So they do not interact directly with the hardware. So this language directly not contact. So because machine knows only machine language, low level language. அப்ப மெஷினுக்கு போகும்போது when it go to the machine, it convert as the machine language. So machine knows only binary 0 and 1.
So when you write as a human language, when you use a programming in a high level language, machine convert is a machine language, that is low level language, then only machine can understand. That's the meaning of it is not directly interact. Okay, so directly interact means machine language only can interact with the hardware. So this high level language do not interact with the hardware. Okay, அப்ப இது ஈஸியா இது என்ன செய்யாது, டைரக்டா ஹார்ட்வேரோட இன்டராக்ட் பண்ணாது. ஏன்னா ஹார்ட்வேரோட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு என்ன லாங்குவேஜ் இருக்கு, மெஷின் லாங்குவேஜ், மெஷின் கோட், லோ லெவல் லாங்குவேஜ் இருக்கு. லோ லெவல் லாங்குவேஜ் மெஷின் லாங்குவேஜ் தான் என்ன செய்யும், ஹார்ட்வேரோட இன்டராக்ட் ஆகும். அப்ப இது டைரக்டா ஆகாது, அதான் இதனுடைய அர்த்தம். ஓகே, this is the meaning. I hope all understood. Now we will move to another questions. The question, next question is what is internet? Okay, these are the questions come under your paper 2. So you have to write, then only you will get a good mark. So இது உங்களோட பேப்பர் 2ல வர கேள்விகள், அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம், இந்த ஆன்சர்களை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சு வச்சு கொள்ளும் போது உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஆன்சர் கொடுக்குறது ஈஸியாக இருக்கு. ஸோ நவ் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் இன்டர்நெட். இன்டர்நெட்னா என்ன? யூ ஆல் நோ, எவ்ரி ஒன் நோஸ். ஸோ எனிபடி கேன் சே நோ ஒன் நோஸ்? நோ, எவ்ரி ஒன் நோஸ், எல்லாருக்கும் தெரியும். வாட் இஸ் இன்டர்நெட்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ நவ் இப்போ அதுக்குள்ளே இருக்கிற சின்ன சின்ன விஷயங்களை நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறோம். வாட் இஸ் இன்டர்நெட்? இன்டர்நெட் இஸ் அ வாஸ்ட் நெட்வொர்க். Vast network means it's a big one. Vast network that connects computers all over the world. உலகம் முழுக்க இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாம் இன்டர்நெட் மூலமாக, நெட்வொர்க் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தால் அதுக்கு பேர் இன்டர்நெட். உங்களுக்கு அது தெரியும். ஸோ யூ ஆல் நோ. ஸோ எல்லாட்ட கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட் ஆன் ஆகிருக்கா இல்லையா, நெட்வொர்க் வேலை செய்யுது, வைஃபை இன்டர்நெட் ஒர்க் பண்ணா. இப்போ பாருங்க, உங்களோட கம்ப்யூட்டர் உலகம் முழுக்க யார் உங்களுக்கு கோல் எடுத்தாலும், எந்த பூமியில் எந்த பாகத்தில் எந்த ஃபோன் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு வரும். ஏன்னா நெட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு, இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா, நெட் வாஸ்ட் நெட்வொர்க். ஸோ த்ரூ த இன்டர்நெட் பீப்புள் கேன் ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன், கம்யூனிகேட் ஃப்ரம் எனிவேர் வித்தின் த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன். அசைன்மெண்ட்ஸ் இன்டர்நெட் கனெக்ட் மூலமாக நீங்கள் இப்போ என்ன செய்றீங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும், இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டு வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சிருக்கிறேன். யூ கேன் ஷேர் த வீடியோஸ், டாக்குமெண்ட்ஸ், you can download, you can watch the videos, listening music, live update, photo sharing, everything you are doing with the connection of internet. So that is the meaning of through the internet. So adha enna sollude, through internet மூலமாக people can share information. மக்கள் என்ன செய்யலாம், தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்ளலாம், and தொடர்பாடல் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம் from anywhere of the world. இந்த பூமியில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் த்ரூ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மூலமாக, இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் மூலமாக. ஸோ வேர் எவர் யூ இன் த எர்த் யூ கேன் கனெக்ட் வித் த இன்டர்நெட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்நெட். யூ கேன் கம்யூனிகேட், யூ கேன் ஷேர் த டாக்குமெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் த்ரூ த internet. That is called internet. It's a vast network. Okay, this is the answer for what is internet. Simply you can answer. Okay, now what are the basic requirements for access the internet? Now we discussed about internet. What is internet? You all know. Now the question is basic requirements. Requirements means தேவைப்பாடுகள். என்ன தேவை? பேசிக் அடிப்படை தேவைகள் என்ன? டு ஆக்சஸ் இன்டர்நெட், இன்டர்நெட்டை எடுக்கிறதுக்கு, இன்டர்நெட்டை நாங்கள் பாவிக்கிறதுக்கு பட் அது அடிப்படை தேவைப்பாடுகள் இருக்குது. சில வேணும் உங்களுக்கு, யூ ஆல் நோ, உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த, ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் இன்டர்நெட் we need some basic requirements. That is the questions. What are the basic requirements we need? Telephone line. You all know previously we can connect the internet before 6 years or 10 years. Now only the Wi-Fi, the wireless internet connection we are using. Previously we can use through the wire only. With the telephone connection line we can use the internet. So இப்போதான் wireless Wi-Fi எல்லாம் வந்துட்டு. முதல்ல அப்படி இல்லை. Before 10 years முன்னாடி போனீங்கன்னா த்ரூ உங்களோட ஃபோனோட லைன் மூலமாகத்தான் you can connect the internet. அதைத்தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. That's a thing they mention: telephone line, modem, computer and ISP. Internet
service provider. That means யார் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கொடுக்குறா? இப்போ நீங்க ஏதாவது ஒரு நிறுவனத்துல இருந்து இன்டர்நெட் எடுத்துருப்பீங்களா இல்லையா? சில பேர் டயலாக் யூஸ் பண்ணலாம், சில பேர் மொபிட்டல் யூஸ் பண்ணலாம், சில பேர் ஹச் யூஸ் பண்ணலாம், சில பேர் எஸ்எல்டி யூஸ் பண்ணலாம். அப்ப இவங்க நீங்க யார்கிட்ட இருந்து சர்வீஸ் எடுக்கிறீங்களோ அவங்களை சொல்றது ஐஎஸ்பி என்று, இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். இந்த இன்டர்நெட் சர்வீஸை ப்ரொவைட் பண்றவர் யார்? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு ஆளை யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்ப இவங்க மூலமாகத்தான் நாங்கள் இன்டர்நெட்டை பாவிக்கலாம். அதான் அடிப்படை தேவைப்பாடுகள். These are the basic things. So we can use the internet through these people, internet service provider. Are the four things needed to connect the internet. இந்த நாளும் these four is important. These four things are very important, basic important to connect internet, to access the internet. If you want to access the internet, these are four basic things very important. நீங்க இந்த நாளும் வேணும் உங்களுக்கு அடிப்படையாக அந்த இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு. என்னென்ன? டெலிஃபோன் லைன், மொடம், கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஐஎஸ்பி. டெலிஃபோன் லைன் எதுக்கு வேணும்? இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு. மொடம் என்ன செய்யணும்? அந்த மொடத்தில் இருந்து தான் உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு நடுவில் ஒரு இன்டரப்டர், அதை மொடம்னு சொல்லலாம், அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு டிரெக்டாக ஃபோன்லேருந்து கொடுக்காம ஒரு மொடம் கொடுத்து அந்த மொடத்துலேருந்து உங்களுக்கு வந்துருக்கு. அப்போ அதை சொல்றது மொடம்னு சொல்லி. அடுத்தது கம்ப்யூட்டர். உங்களுக்கு டிவைசஸ் வேணுமா இல்லையா? கம்ப்யூட்டர் கண்டிப்பாக வேணும். என்ன டிவைசஸ் வேணும், ஏதோ ஒரு கம்ப்யூட்டரோ லேப்டாப்போ. என்ன ஐஎஸ்பி என்றது என்ன? இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். உங்களுக்கு யார் இன்டர்நெட் கொடுக்குறா, யாரெல்லாம், அதெல்லாம் இந்த 4 விஷயமும் அடிப்படையாக இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் யூஸ் த இன்டர்நெட். ஸோ these four, telephone line you all know, modem is the interface, interrupter. So it is the it's like a middle person. It is the modem. So it is giving facility to connect internet. So through telephone you connect the modem, and from modem to you can connect to the computer, and computer only you can use it. But the telephone line, who are the service provider? So that is called ISP. So internet service provider. Some people you all know who are the service provider in Sri Lanka. So these people are giving access to, giving permission to access internet. You are paying for that. So this basic is important. So basic requirement. Another one, once you have your computer, you really don't need too much additional hardware to connect the internet. நீங்க கம்ப்யூட்டர்ல once you have your computer means, so you have your computer, உங்கள்ட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. So that means if you have a computer, you really don't need too much additional hardware. Nowadays you don't need any much more things. That just laptop, tab, it's enough. You are using Wi-Fi or inbuilt internet connection. So that is enough. That's the meaning of you no need much additional. இப்போ வந்து முதல்ல தான் வயர் கனெக்ஷன், மொடம் அப்படின்லாம் நிறைய தேவை. இன்டர்நெட் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் வயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும், ஒரு மொடம் வேணும், அதில் கனெக்ஷன் கொடுத்து, இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது. நவ் நோ நீட். ஜஸ்ட் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் போதும், ஒரு லேப்டாப் இருந்தால் போதும், ஒரு டெஸ்க்டாப் இருந்தாலும் போதும். அது என்ன செய்யும்? வைஃபை மூலமாக ரவுட்டர் இல்லை உங்களோட கனெக்ஷன் மூலமாக என்ன செய்யும்? ஈஸியாக கனெக்ட் ஆயிடும். அதுதான் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஹாவ் அ கம்ப்யூட்டர், நோ நீட் டு ஒரி அபவுட் மச் மோர் திங்ஸ். ஸோ தட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப், ஸோ நோ நீட் டு எனி அதர் அடிஷனல் ஹார்ட்வேர் திங்ஸ். ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் enough. These are the basic requirements to access internet. Another one, third point. Suppose you want to connect your computer to internet service provider. So what is the meaning ISP? Internet service provider, using an ordinary phone line. So that means if you want additional so using ordinary phone, so that's enough. If you want to, suppose you want to connect your computer, so if you want internet connection, just you can use your ordinary phone line. You have a phone line in your home, that's enough to take your internet. If you have a permission, if they have a permission to use internet, you can, through the line you can use it. So உங்களுக்கு இன்டர்நெட் எடுக்கணும்னா இது மட்டுமே போதும். ஜஸ்ட் லைன் போதும், டெலிஃபோன் லைன் போதும், நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்யலாம்? இன்டர்நெட்டை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேசிக் திங்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் பேசிக் திங்ஸ் என்று சொல்லலாம், அடிப்படை. தீஸ் ஆர் த பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஸோ
So these are basic requirement to access internet. ஒரு இன்டர்நெட் அடையிறதுக்கு எங்களுக்கு இந்த மூன்று விஷயமும் அடிப்படை. Okay, now we will move to next one. So what is ISP? ISP என்றால் என்ன? What is ISP? So இப்போ நாங்க மேல பார்த்தோம், ISP means internet service provider. What is ISP? Internet service provider. So what is the meaning of ISP? We already seen. So internet service provider, that means who are the people giving internet to you. So for that you are paying. So நீங்க அதுக்கு pay பண்றீங்க. So who are the internet provider in Sri Lanka? You can change this one. So you can dialogue and so you can take this one and you can do some dialogue, Mobitel and Hutch, SLT. These are things service provider. So in Sri Lanka, who are the service provider? Dialogue, SLT, Mobitel, SLT, Mobitel, Hutch. So these are the service provider in Sri Lanka. So that is the meaning of ISP, and that provides internet access to companies, families and even mobile user. So இவங்க தான் உங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க இன்டர்நெட் யூஸ் பண்றதுக்கு. So these are the people to give permission to use உங்களோட ஃபோன் உங்களோட வீட்டிலையோ உங்களோட நிறுவனத்திலையோ உங்களோட இடத்துலையோ நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க தான் பெர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த பீப்புள் கிவிங் access, permission to access internet in your companies, families, even your mobile. ISP use fiber optics, satellite, copper wire and other forms to provide internet access to the customers. இப்போ நீங்க ISP மூலமாக எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது? ஸோ இப்போ வயர்லெஸ் கனெக்ஷன்டா என்ன? ஸோ என்னென்ன இதுகளை வச்சு நாங்கள் எடுக்கிறோம், என்னென்ன மூலமாக உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்குது? ஸோ இந்த ISP ப்ரொவைடர்ஸ் எதன் மூலமாக உங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா, ஃபைபர் ஆப்டிக்ஸ்னா என்னது? வயர் கனெக்ஷன் மூலம். உங்க வீட்டுக்கு பாருங்க ஒரு வயர் கனெக்ஷன் வந்திருக்கும், அதன் மூலமாக நாங்கள் இன்டர்நெட் எடுக்கலாம். ரெண்டாவது சேட்டலைட், செயற்கைக்கோள் மூலமாக, அதான் செயற்கைக்கோள் மூலமாக நாங்கள் டைரெக்டாக என்ன செய்யலாம், எடுக்கலாம். காப்பர் வயர் மூலமாகவும் எடுக்கலாம். இது அதை தவிர அடிஷனலாக என்னென்ன இருக்கோ சில ஃபெசிலிட்டிகள் இருக்கு. ஸோ இதன் மூலமாக எங்களுக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்குது. ஸோ சேம் திங் ISP use fiber optic. So how we are getting internet? So we are using this ISP, the internet service provider, use fiber optics to give a internet to us. So they are using fiber optics or satellite or copper wire, something different. So through fiber optic you all know there's a wire connection. Satellite, yes, satellite also, from satellite also we can access the internet, and copper wire also they are using to access the internet. So these are the providers using things to access internet. So we are using these things to access internet. So who are giving? ISP, so internet service provider. Okay, now this is the answer for what is ISP and examples. I hope you are understood. Okay, we will move to next one. Now this is the another question. What is URL? What is URL and URL stands for? What is URL and what is URL stands for? URL என்றால் என்ன, URL உடைய விரிவாக்கம் என்னன்னு கேட்கலாம். So URL என்றால் என்ன, URL ஓட விரிவாக்கம். இப்போ பாருங்க, URL என்றால் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, கண்டிப்பாக இந்நேரம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். என்னது? யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர். யூனிஃபார்ம் resource locator. You all know, someone knows maybe URL. I hope everyone knows. So URL means uniform resource locator. What is the meaning of uniform resource locator? Okay, now the question is, what is URL? What is URL? The system used to uniquely identify various resources in website. It is called URL. URL stands for Uniform Resource Locator. Okay, I hope you are understood. The system used, what is URL? The system used to uniquely identify various resources. For example, now we have a NIC number about you.
So I have your NIC number. I didn't know about who are you. Then your name, for example, is a URL. I'm just telling. So to uniquely identify various resources, that is called unique. Okay, we will see the example. So now what is URL? System. That system, that device used uniquely identify the particular various resources. That is called URL. It may be address. So then only we can easily find the person, find the particular things. That's the thing we using URL. Otherwise we don't know. It confuse computer. The system will confuse. Okay, and URL means uniform resource locator. I am giving the examples here. See, what is the example for? Now you will easily understand. This is the example for URL. See the difference between URL. So let us identify parts of a URL. So for example, URL. This is the URL. We will call this is the URL. So okay, what are the things? So we'll see. Let us given the URL given below. So in URL, HTTP means Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. So another one, WW means World Wide Web. You all know. Education, publication, government. This is domain name. This is domain means it's an internal one. So education, publication, EDU. BUP, education, publication, government.lk. This is the domain name is internal one. This is ebooks. That is particular path. This is path where the resource is located. That means where the particular place is there. And ICT means resource. ICT PDF. This ஒவ்வொன்றுக்கு ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு. இத இவ்வளவுதையும் சேர்ந்து தான் நாங்க we will call all these things a URL. So all these things we call as a URL, but everything have a different explanation. So இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்? URL ன்னு சொல்லுவோம். ஆனா இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்கு. HTTP என்றது என்ன? Hypertext Protocol. உங்களுக்கு தெரியும். WW என்றது World Wide Web. உலகத்துல இருக்கு நீங்க எந்த மூலையில இருந்து அக்சஸ் பண்ணலாம். இது பர்టిక్యులர் இன்டர்னல் இப்ப உள்நாட்டு எஜுகேஷன் பப்ளிகேஷன் கவர்மெண்ட். LK ன்னா என்னது? ஸ்ரீலங்கா. இப்ப இதுல வந்து IN ன்னு போட்டிருந்தா இந்தியா. இதுல UK ன்னு போட்டிருந்தா யுனைடெட் கிங்டம். அப்ப இந்த வித்தியாசம் தெரியறதுக்காக தான் நாம யூஸ் பண்ணி. இது டொமைன். இது உள்நாட்டுக்குரிய ஒரு வெப்சைட். இங்க பாருங்க e-books and இங்கிலீஷ்ன்றது என்னது? எந்த பாத்துல? இப்ப இதுல மேக்ஸ் இருக்கும், சயின்ஸ் இருக்கும், தமிழ் இருக்கும். அப்ப நாங்க பாத்த கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா? இது e-book இங்கிலீஷ்னுடைய அதுக்கு பாத்து. ICT என்றது இங்கிலீஷ் மீடியம், ICT என்ற புக். அப்ப இதத்தான் ஒரு URL சொல்லுவோம். இவ்வளவு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? URL என்று சொல்லுவோம். இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்கு. So we call this is the URL, but every things have a different name. Everything have a different name. Okay, now I hope you all understood what is URL and URL stands. This is the explanation. Okay, now we will move to next one. What is IP address? This is very important question. Sometimes they will ask. So it is all a very important question. You can easily understand for what is computer side. So if you want to learn more about computer, you have internet. You have to learn these things. So what is IP? So உங்களுக்கு இன்டர்நெட் சம்பந்தமா படிக்கும்போது இதெல்லாம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். So now the another question is what is IP address? So already mentioned URL. Now this is IP, Internet Protocol. This is mean Internet Protocol. So Internet Protocol address, this is also one of the address. That means are used to individually identify all the computers in the internet. So இப்போ நீங்க ஒவ்வொரு இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டரையும் ஒவ்வொரு இன்டர்நெட்டோட இணைச்சிருப்பீங்க. கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் இன்டர்நெட்டோட இணைஞ்சிருக்கும். இங்க क्वेश्चंस வந்து எந்த இன்டர்நெட்டோட எந்த கம்ப்யூட்டர் இணைந்து இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கு என்ன வேணும்? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்குரிய அட்ரஸ்க்கு பேர் தான் ஐபி அட்ரஸ். இப்போ இலங்கையில எல்லாரும் வாழுவாங்க. எங்கெங்க வாழ்றீங்கன்றதுக்கு என்ன அட்ரஸ் இருக்கா இல்லையா? நம்பர் 55 இந்த ரோடு ஜெஃப்னா, நம்பர் 88 இப்படி ஒரு ரோடு சொல்லுவீங்கன்னா செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் பெட்டிகோலோ, நம்பர் 87 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீட் நுவரேலியா,
பதுல லைக் இப்போ நீங்க அது ஈஸியா அட்ரஸ் கிடைக்குதா இல்லையா பர்టిక్యులரா நாங்க என்ன அந்த வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்ப எங்களுக்கு தெரியும் இது யார் எங்க இருந்து இந்த லெட்டர் யாருக்கு வந்திருக்கு so same thing here so we can if you want to easily identify the particular address for example take your home address so if you mention your name phone name and home address only we can easily find out this letter is belongs to that particular person otherwise we don't know that's why we are mentioning address to address or from address so like that IP address internet protocol address like that IP also so it is like address so to find out which computer are connected with which internet so in the computer in the internet la inenjirukkirathu so see addresses are used to individually identify all the computers in the internet so enna solludhu IP address are used to individually identify all the computers in the internet so நாங்க தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் எல்லா கம்ப்யூட்டரும் இன்டர்நெட்ல இணைந்திருக்குன்னு so we can easily identify all computers are connected to the internet the IP address is indicated in 4 values 0 to 225 separated by decimal point this is called domain dotted decimal notation so DDN this is called DDN not dotted decimal notation so இப்போ என்ன நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி அட்ரஸ் என்றது பர்టిక్యులர் பிளேஸை கண்டுபிடிக்கிறது அட்ரஸ் என்றது பர்టిక్యులர் பிளேஸை கண்டுபிடிக்கிறது உங்களோட வீட்டோட அட்ரஸ் தெரிஞ்சா நான் பர்టిక్యులரா அந்த இடத்துக்கு வரலாம் எனக்கு ஈஸியா தெரியும் so address means to find out the particular places address means to find out the particular places easily so now you all know what is address now come to the IP address so IP address means so which computer are connected with the internet so அப்ப உங்களுக்கு பர்టిక్యులரா எந்த அட்ரஸ் நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அட்ரஸ் தேவை அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்ல இன்டர்நெட்டோட என்னென்ன கம்ப்யூட்டர் இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு எனக்கு IP address தேவை so அத நாங்க IP address ன்னு சொல்றோம் now the point is there the address have a particular number for example உங்களோட வீட்டுக்கு numbers இருக்கு so you all have a numbers in your home 1/2 80 our home number is 82 our home number is 52A like that you will say so like easily we can understood so like that here also in computer also in internet we have a IP address in number so it is range there's a range is available 0 to 225 this is the range so இங்கேயும் range இருக்கு இதுக்குள்ள தான் அந்த IP address வரும் 0 ல இருந்து ஆரம்பிச்சு 255 வரைக்கும் வரும் so this is the 0 to 225 range so that's why they are separated by decimal point this is called dotted decimal notation இத நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னா 0 to 225 dotted decimal notation ன்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க you can easily understand these IP address are given by internet service provider இப்போ உங்களுக்கு அரசாங்கம் இல்ல அந்த மாநகராட்சி அந்த மாவட்டம் இவங்க உங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்திருப்பாங்க இதான் உங்களோட அட்ரஸ் இதுக்குள்ள இப்படி தான் வேறமன்னு உங்களுக்கு சில இதுகள் இருக்கு சேம் திங் இந்த இன்டர்நெட் இப்போ இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர் என்னும்போது உங்களுக்கு இன்டர்நெட் யார் கொடுக்குறா அந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் ஸோ here also same thing who is providing the internet so some may be in the dial-up some may be in mobitel some may be in SLT some may be in HUD so ivanga so these people give this address okay that is called IP address apara internet service provider giving this address because internet service provider is a company and provide internet and electronic mail facility for this the company charge the record fees இதற்காகத்தான் அந்த நிறுவனம் என்ன செய்யுது உங்களுக்கு பர்టిక్యులரா ஒரு அமௌண்ட் எடுப்பாங்க நீங்க இன்டர்நெட் பாவிச்சு உங்களுக்கு அமௌண்ட் எடுக்கறாங்களா இல்லையா சேம் திங் for that purpose that ISP internet service provider charging for you how many hours you use internet
So this is the IP. I hope you all understand. So for example, I mentioned the range is 0 to 255. ஸோ நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 0லேருந்து 255 வரைக்கும் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இப்படி தான் உங்களுக்கு ஐபி அட்ரஸ் வரும். 172.64.85.42 இப்படி நிறைய விட்டுரும். ஆனால் 255 தான் வரும். பார்க்கலாம், 250 தாண்டுனா அது பிழையான ஒரு ஐபி அட்ரஸ். இதில் தான் மாறி மாறி வரும். நாங்கள் இதை பற்றி இன்னும் நிறைய படிக்கலாம். ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு இதுதான் ஆன்சர். ஸோ we will learn more about these things in future. Now, what is the question? What is IP address? This is the answer for that. I hope you all understood. Okay. From this 15th question. So from right now we will finish here. So நாங்க இன்றைக்கு இதோட முடிப்போம். Today இன்னொரு கிளாஸ்ல நாங்க இதுக்கு பிறகு இருக்கிற क्वेश्चनல இருந்து உங்களை மீட் பண்ணுவோம். ஓகே, thank you guys. We will meet in the next class. மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். Thank you. Bye.